Morning students, the previous class in development experience in India, we see about Exim Bank, Exim, import and Exim policies, that is trade reforms, and also Exim reforms also we saw. Now we are going to see about social special economic zones. Special economic zones. It is announced to attract many foreign investments to our country. It is announced in 1st April to promote export and import business in our country. This globalization cess was introduced in many countries. Cess was introduced in many countries. These are the objectives of cess. Cess means it is announced in 1st April 2000 to attract foreign investment, FDI. Next one, for globalization also cess was introduced. Next one, objectives means that we know that to attract foreign investment to our country for many businesses. Next one, to increase our GDP rate. Then increase shares of global export. What is the global export? What is the shares of global export? To increase our country's global export. Next one, additional economic activity, to improve additional economic activity for our country's growth. Next one, employment opportunities, to provide, to promote employment opportunities for our people. Next one, development of infrastructure, to develop our infrastructure. Cess was introduced. Next one, exchange technological in global market. We have to change your technological improvement in our country. They give the opportunity for, they increase, that is cess increase or exchange technological in global market. These are the objectives of cess. Next one, characteristics of cess. Next one is characteristics of cess. One is demarked area with physical security. Okay, characteristics of cess. Characteristics of special economic zones, that is geographically demarked area with physical security. They have to maintenance the area of the business, where the business is going on. They have to maintain there, they have to manage that area. Next one is administered single body authority. They are it is administered by the single body. Next one, streamlined. There is a strict procedure to follow here in cess, that is in special economic zones having strict procedures to follow. Next one, separate customs area governed by moral economic law. It is governed by the economic law, that is given by the government. Then sixth one is freedom to the firm located in cess. அதாவது in cessல் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்க்கு they are giving freedom, so that government gives a restricted law and regulations for that company. Next one is first one is special economic zones, that is it is constituted, it is announced in April 2000 to attract foreign investment. For globalization also cess was introduced. Next one, here the many foreign investments are allowed to the country to do their business. Next one, objectives, that is to attract foreign investment, increase shares of global export, additional economic activity, then employment opportunities, then development of infrastructure and exchange technological in global market. Then characteristics means geographically demarked area with physical security. Next one, administered by the single body authority. Then there is a streamlined procedure for
doing the business in this cess. Next one, separate custom area, then governed by the moral economic law. Last one is freedom of the firm located in cess. So government need to they need not respect government rules and regulations. The social and environmental impact was disastrous because of the globalization. Next one is fiscal reforms. Fiscal reforms. It is to restore fiscal discipline. Fiscal discipline, it means nothing but fiscal deficit, to reduction of fiscal deficit. Fiscal discipline, reduction of fiscal deficit to extent of 3% of GDP. Here reduction of fertilizers, fiscal reforms, correcting fiscal imbalance by reduction of fertilizer subsidy, abolition of subsidy to sugar, and disinvestment. Fiscal reforms means fiscal discipline. Then it is for reduction of fiscal deficit to extent 3% of GDP. Next one, to correct fiscal imbalances. என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா reduction of fertilizer subsidy, then abolition of subsidy and sugar, subsidy to sugar and disinvestment. Abolition of subsidy to sugar and disinvestment. Next one is GST. GST means that we already know. GST means it is an indirect tax that is levied by the government, levied on by the manufacturer on the manufacturer, seller or consumption of goods as well as services. It is an indirect tax. GST is an indirect tax levied on manufacturer, sale and consumption of goods and services. Its aim is to replace all indirect taxes into one tax. Its aim is to replace all indirect tax, that is VAT, then sale tax, purchasing tax, to one tax, that is replace all taxes. Its aim is to replace
all the tax, central and state government. Okay. It also known as one point tax. Also known as one point tax. Example what? Okay. It is passed in the Parliament on 29th March 2017 and it has come to effect on 1st July 2017. The motto is one nation, one market and one tax. GST means it is an indirect tax, manufacture, sale and consumption of goods and services. It is a one indirect tax for their manufacture, sale and consumption of the goods and services. It is replaced for all the taxes, one tax. It is also known as one point tax act. Example ku water idella illama multiple tax, idha mari nariya multiple tax podradhukku badila ore tax podradhukku peru enadhu GST. It is Parliament. In Parliament it is passed. The act was passed in Parliament 29th March 2017 and is come into act at 1st July 2017. Its motto is one nation, one market and one tax. Then advantages of GST. Advantages of GST. One of cascading effect that we know it is an one point tax. Single point tax. Next one is higher threshold for registration. Then composition scheme for all small business. Then third one, online simpler procedure under GST. Next, efficiency logistic. Ella enna senjiranga product oda சேர்த்தே GST என்ன செஞ்சிராங்க வாங்கிறதுனால. Then regulating organizational sector. Then GST means it is an indirect tax, manufacture and sale and consumption of goods and services. அதுக்காக போடுறது. Then replace all the taxes. It is a single point tax, that is one point tax, and it neglect all multiple taxes. It is a one point tax. Then it was under the Parliament. It suggested under the Parliament above 29th April. Act was passed in 29th March 2017 and it come into the Act of 1st July 2017. Its motto is one nation, one tax and one market. Advantages means that is நம்ம கேரக்டர்ஸில் பார்த்தது தான் என்னென்னா ரிமூவிங் அதே கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட், சிங்கிள் பாயிண்ட் டேக்ஸ், ஹையர் த்ரெஷோல்ட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஃபார் ஆல் ஸ்மால் பிஸ்னஸ். Next one, online simpler procedure for GST. Then efficiency logistic. Next, regulating organized sector. Next one is monetary financial sector reforms. Next one is monetary. இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது அது ரேட் ஆஃப் டு சீயிங் த டூயிங் அவே த rate of interest and the rate distortions in interest, and to see the days rate distortions in interest. View of interest rate distortions. And give rationalization by seeing the structure of interest rate. Interest rate. Next one,
measures undertaken to first one is reserve requirements. Monetary financial sector reforms means to view the interest rate of disruption. என்ன ரேட்ல சிதைவுகள் வருது, என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறத கவனிக்கிறது தான் யாரோட வேலை? மானிட்டரி ஃபினான்ஷியல் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ். இதை ரேஷ்னலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே ரேஷ்னலைஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை என்ன செய்கிறாங்க? ரேஷ்னலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட மெஷர். இதை எப்படி அதை மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிசர்வ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். எப்படி அப்படின்னா, ரிடக்ஷன் இன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எஸ்எல்ஆர் 1991 படி 38.5 இருந்த statutory liquidity ratio cut down இருக்கு 25%. 38.5% இருந்த statutory liquidity ratio-வை 25% எவ்வளவு? within 3 years-க்கு குறைச்சிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சிஆர்ஆர் ரேட்டை பொறுத்தளவு 3%. சிஆர்ஆர் மீன்ஸ் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவை 3% இருந்த சிஆர்ஆர் ரேஷியோவை எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 5%க்கு 4 இயர்ஸ்க்கு 5% for 4 years. குறைச்சிருக்காங்க. அதாவது எவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்கன்னா 38.5% ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோவை எதில் இருந்து 25%-ஆக குறைச்சிருக்காங்க வித்தின் 3 இயர்ஸ்க்கு. இதே மாதிரி கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவாக இருந்தால் 3% இருந்து 5%க்கு 4 வருஷத்து கணக்குக்கு இவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் லிபரலைசேஷனை பொறுத்தளவு ஃபிக்ஸட் நம்ம போடக்கூடிய டெபாசிட்ஸுக்கு ஆகக்கூடிய ரேட்டை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் பேயபிள் ஆன் டெபாசிட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தே ஆர் கிவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் விச் குட் பி given by the bank, charged for banks. It is also controlled by the Reserve Bank. Second one, interest rate liberalization. எப்படின்னா டெபாசிட்டுக்கு கண்ட்ரோல், deposit payable to deposit as well as charged by the bank. அடுத்த third one, public sector and competition among public sector and foreign
banks. Of interest rate distortions and அதை எப்படி rationalize பண்ணுறது structure of the interest rate ன்னு அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுனா ரிசர்வ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸாக இருந்தால் 35.8%லேருந்து ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோவை 25%க்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறது 3 வருஷத்துக்கு, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவாக இருந்தால் 3%லேருந்து 5%க்கு 4 வருஷத்துக்கு என்ன செய்கிறது, ரிடக்ட் பண்ணுறது, ப்ராட் டவுன் பண்ணி கொண்டு வருது. செகண்ட் ஒன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லிபரலைசேஷன் எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் பேயபிள் டு டெபாசிட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பேங்க் நமக்கு பே பண்ணுறதுக்கும் குட் பி சார்ஜ் பை த பேங்க், அதுவும் என்ன செய்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ணி திஸ் த liberalization in the interest rate. Then third one வந்து competition among public and private sector and as well as the foreign banks also. Then இதனால competition வந்தது. Then next one வந்து liberalization of bank branch licensing process. Next one freedom to relocate branches and open new branches. Next one is guideline for private sector banks. Then new accounting norms for assets, privatization of bad debts according to the Narasimhan committee. In this lesson we saw என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிபரலைசேஷன்னா என்ன, தென் குளோபலைசேஷன் என்ன, ப்ரைவேட்டைசேஷன் என்ன பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அதோட மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் பார்த்தோம், ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாரின் ப்ரைவேட் அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன, கோல்டு ஸ்டோரேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தென் செஸ் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தென் எஸ்எல்ஆர் தட் இஸ் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ, இது எல்லாமே நம்ம என்ன செஞ்சோம். அண்ட் சிஆர்ஆர் கேஷ் ரேட் ரேஷியோ, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த லெசனில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த we are going to see rural economics in next class. Thank you students.